Kana manga makaterera news idzi kubva kudhara mukayo pana patone sane zvinhu zviri kuitika ndo pari kunzanza usatoka mboona madamburu vachidapurwa zvinhu zviri kunetsa uko wedwe ende zvinhu hazvina kumira mumushe 2026 ndakagara ndakupromisai kudhara muri yeZimbabwe kuti politics dzichanakidza ende vanhu vachamhanya pane kumhanywa kuchaitika zvakanyanya kuri very legendary kwakarewa nanyoka yemabhunu ende vanhu vachamhanya maburn outs zvekuti mega muchanakidzwa pane zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi right. Pane nyaya iri kupisa panapa endangoti regedzai tingomhanyaka kuti ko Mnangagwa wakutadza kukontrola vafana vako chii chiri kunyatsoitika pane vakomana ava kuti unorecruita vanhu vopezera vako kunetsa. You know, this situation is more like a situation yekwaMugabe yekuti unorecruita kugadzira kuti masystems tuone vanhu vako mangwana vozomuka vakutokuremera futi. This is something that is happening right now in Zimbabwean politics and a lot of you guys manga makadziteerera muchidziteerera ende pachiitika zvinhu zvakawanda but dzanga dzasvika padzakusvika apa pekuti pakuchinyatsobudisiranwa ma true colors ekuti munhu akunyatsochidzokora ziso because vanhu vese vakashanda ende pakashandwa vanhu vakainvesta. You know, instead of these guys to invest mune zvinhu zvakasiyana siyana mabusinesses omamwe vaiinvesta zvakanyanya into politics and the funny thing ndechekuti you can't claim any cent from ZANU-PF. Vanokuudza kuti mari yacho yokutaura futi wakaiwana through ZANU-PF. I don't know kuti ZANU-PF inoitisa vanhu mari sei. I always ask the same question kuti kana muchitoziva kuti ZANU-PF inoitisa vanhu mari sei tiudzeiwo because tine hama dziri muZANU-PF dziri kutofa nenhamo dziri kuramba dzichingoti ZANU yakarwa hondo nesu yakazodai so varoramba vakangobatirira pane zvinhu izvozvo tsoka ndaitobvunzwa nchiti kana pana ari kuziva ngaatiudze tite sei tikwanise kuudzwa hama dzedu idzodzo dzizokwanisa kuzivawo kuti mari inoitwa sei like zviri kuitika pane vanhu vesa but azvinonyanyopedza nguva panapa nyaya iri kupisa iri mumastreets pari kumira panapa pakadai so pari kubudiswa navakomana vacho vari kubhururuka ana bhuru vachingobhurunura vachibhurunuka vachibudisa masecrets vakinge vaona unozati kana uchida kuona muridzi wabhoki roabhoki zvokutika hapana kumwe kungo roabhoki nikashamu kadiki itakubhura bhoki kutakubholonja kubhubhuna bhoki kwekuya ndopo unoona kuti muridzi wabhoki chaiche ambori ani. Saka panapa isusu tiri kutanga tiri kuona varidzi vemabhoki ari kunyatsoitika panapa but makuru vanhu wavo akanyarara akasitika zvake ari padhen akakula down achimboona kuti vonyanyoita sei. By the way, nyaya 2013 nchazoyanchukudzai because vakafeila kugazeta nigirikini kunoamenda zvimanigini zvavaifanira kunge vachinoita zvimaorders zvezviya saka hazvina kunge zvichiitwa but now they are claiming kuti tinokwanisa kungozviita chero pasina chaamendwa kana kuita sei. I don't know how are they going to do that but let's deal with this matter iri paground iri kunzvoni. It has become evident that the recent development in Manicaland represent not merely acceptable political maneuvering but rather a strategic initiative embedded within a broader agenda aimed at bolstering Vice President Chiwenga while simultaneously countering the influence of Kudata Gure through using Tungwarara. Having realized how VP Chiwenga lacks both political heft or financial muscle to directly confront Tagwire, Tungwarara has emerged and been positioned as the figurehead of an enterprise to thwart Tagwire. It's no wonder that at the recent Manicaland event where Tagwire was attacked through the innuendos and coiffed language, Muchangwa was present to bask in the excitement. He is known to be very much against Tagwire. Currently, a faction known as ZANU-PF 100% orchestrated by Information Minister Jennifer Muswere has emerged. This group on standby seeks to champion the party's interests but serves in a reality of as a mechanism to undermine President E.D. Mnangagwa. Again, some of its primary objectives include elevating Tungwarara while devising strategies to maintain Tagwire. The shocking actions of Manicaland chairperson Mukodza, who has reportedly received $300,000 in vehicles, underscores the depth of maneuvering. The evidence of this is there. It's been a reason Mukodza has become politically fatalistic, choosing to call for a PCC to endorse Tungwarara's co-option instead of deferring to the nullification order by Komiza Machacha. This has effectively transformed Manicaland into a bastion of functionalism, pronouncing a cause authentical
to the foundational principles, direction, and resolution of the party. Moreover, operatives involved are leveraging an entity named Felix and Fraser to narratives that portray Tagore as a subversive force against ED. The strategic intent to endanger discord between the two, furthering their own agenda. It is lamentable that a politically weak figure like Muswere, lacking any personal political capital, has seemingly disregarded the pathways of his ascent within the current political sphere as to seek to undermine his benefactor. One much also ponder the silence of the national chairperson of ZANU-PF, Opam Chinguriye. Passivity and silence amidst these proceedings is dangerous. Such reticence is fraught with peril for her political standing. It casts a shadow on loyalty, or rather the lack thereof. Saka hondo yacho manje iri kunetsa panapa. In short, panapa vari kungoedza ngoti zvanzi tungwarara. Zvakaoma. Hazi tungwarara ari kushandira Chiwenga panapa, because hanzi Chiwenga hana mari yekukwanisa kufighta kana kuti kunangana face to face, kunomisidzana face to face naTagwirei. Saka vakushandisana tungwarara kuti akwanise kunokavha gepe racho iroriri. But pari kunzi umwe player acho anenge achikuronga zvinhu zvese izvi zvari kugadzira, anenge achivhura ground kuti panenge pachiitika pachibholonja pachita zvese izvi is Jennifer Muswere. Ari kunzi haana kana hake chaanoziva nezvepolitics, asi kungomhanyira achingoenda ipapapa. Handikuziva kuti pachatsukanywa vanhu vakawanda honestly speaking, but ukaona zvaakusvika pazviri apa ka ndopatiri kuti aiwa Mnangagwa akutadza here kubata vafana vake vachiitana zvinhu zvese izvi zviri kuitika, because honestly speaking achichameke sense chinhu ichi. Zvachapedzira patozodzipanwa pamberi pevanhu chaipo chaipo. But these things zviri kuitika izvi amen, uri kuzongonzwa kuti pane every statement kachero munhu wese vari kunetsana pafight yavo zvinonzi zvari kuita izvozvo, he is undermining ED, he is undermining the president. Vanenge vadatonyatsoita zvekupedzana career chaizvo. But the thing now is Mnangagwa asikwanisa kana kutsura any of those guys, because panonetsa akakurumidza kutora side. Zvino zvatenga pane side rimwe raanenge aita se anenge adairira. Saka ari kungoplaya makadzi ake, ari kungoplaya mates dzake behind the scenes, behind the closed doors. Vanenge vachizivana zvavo akangoita mates ari kuita kubva musi wakangoti Mnangagwa paakangoudzwa zvake pavakaita inonzi pre-ningirikini iya meeting yavakanoita pakazobudiswa that dossier area. Vakatanga yanobudiswa ka pre-ningirikini yavainoita meeting yavo yepolitbureau. Pavatanga vaita that one yekuti vanombosangana varashoma vanoratidzana chichangobudai papa akanyarara asina kupindura anything, pakazonopinda mupolitbureau meeting vakuchitonga unotaurirana macho kuti kana pana ari kuona inini ndisiri kunyatsomhanya basa zvakanaka ngaataure ndirisaine. Kana pane ari ku pakashayikana one akwanisa kusumudza roko mupolitbureau, because vanhu vese vanokumedza. But kubva ipapo manje akutangangorova mbedzi dzake chiwande chinyararira chingoti saka macomrades isusu macomrades techingoita yatiri tichingoita iyoyo. But now another version iri kubvawo nekuna Ziv ari kuti the anointed one is not who you think he is, merely clearing the path and testing the waters. All these individuals you expect to react are too consumed by their own interests to refuse cash. Over 2 billion is ready to appease the hungry and the vocal ones. The game is over. ZvaZivu zvinenge zvekasolaiti mukati. Vanhu vekuti vanenge vakarohwa nekampucha. I don't take them seriously honestly. Because vanhu vekuti kungotaurawo zvavo. Pane vamwe vanhu vekuti achingotaura kunoona kuti but idzi dzinenge dziri kutaura zvine kachokwadi mukati. Because pagadziriswa 2 billion yatosetwa kungovhura nzira ava vari kungorwisana. Angaita hana ne2 billion Zimbabwe kwekwe nekuchoboka kwavakaita kwekwe. Tarisa kana kuti mabrokera akaita even ngirikini government yacho postaura kuti pane munhu ane 2 billion pepe. Ameno regedza tione zvinosiyana, but maybe Tagwirei harambirwe pamari dzese dzombe idzo ndiye one munhu tingatotaura tichiitika. But now muri Zimbabwe tisakanganwe ndisati ndapedza zvangu kuenda kunoningina nyaya dzese dziri kuitika. I hope kuti panapa ndanyautaurisa nhasi. Tisati pedza kuita zvetingangoita mukurarama, ngatisakanganwe madzibaba veshanduko. Madzibaba veshanduko vakanzi vanodzoka musi wa 4 Feb ndipo vanodzoka.
apo kwakutokunikida kuti imagine kuti Christmas vakatambira mu New Year zvese izvo zvasvika futi pakuti January disease vaitambira futi mukati vanozodzoka muswaniki. But now nyaya iri kuitika kuti I don't know why majudgments ari kunyanya kunetsa. Nyaya iyoyo iri kunetsa zvisingaite ende ukona kuti malabo ari kubuda vachita kuti majaji mashoma kundosaka vanhu vari kunonoka kuwana mitongo yavo chichi. And after all those things zvimagikini zvavo zvavari kuitirana ikoko ndo patiri kuona Love Mamadhuku ari kuzviramba ari kuti zvoni that staff shortages are crippling Zimbabwe's justice system. Instead, that deep-seated procedural insufficiencies, not a lack of judges or magistrates, are the real cause of delays in the courts. Madhuku said while the judiciary has made measurable progress in delivering judgments, particularly through electronic platforms, the narrative that Zimbabwe suffers from an acute shortage of judicial officers is misplaced. For a population of about 16 million, the number of judges is actually quite significant, Madhuku said. Aiwa, hanzi majaji akatokwana anyameno nyaya courtroom dzana Madhuku idzi atinyanya kuti nazera nazo isitoda dzedu dzekupolitics kuno because totoshungurudzikanawo kuti what exactly is the problem. Malaba wapa dhuze kurova pasi kuenda but tida uzoti kuwai munhu unokautonga munhu anditika ungangodai wapostpone why was that mwamana let's try to do something chiri tangible. So ngatingoitawo something chinongobatika mana munhu kangonzi angobatwa ane mhosva ngangoenda angonotonga pana kuti munhu ogara nguva yakareba ari kuti mandi chii chakadaro matactics apiwa akuhwanda nekuti majaji mashoma kana ari mashoma ingoemploya wanda zvanhu zviri unemployed uko zvakangogara chingoemployai kuti tinoda mamwe majaji havasati vapedza here kuzvikoro. But we all know kuti tichaita sei like ndakambokudza ndikati gore pachapinda isusu zvedu tikutanga unodzinga majaji basa vari kuchiri kuchikoro vaive hatisida kutangira vari munhu totanga navo chiri kuchikoro vaive kuti jaji achiri kutodzidza zvaari kudzidza tomboti chimbobva ipapo because ari kutouya akatobrainwashwa atori equipped kuti ange achinoita zvekungopinda nechitoro chekungopostponda mabheo evamwe vanhu mhuri dzavo dzichifa nenzara kunzoko. It's unacceptable honestly. But anyways, thank you so much muri yeZimbabwe for watching. Panapa tiri nyaya dzakawandisa tinosangana mune chimwe chikamu chinotevera but ndisati ndaendawo ndakutokumbirawo kushandisa mukana kune maZimbabweans ndikuzivisei yatofevha ndakutokuitirai futi kuti vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastard permits mazuva ano zviri easy pane kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa naMukoma Owen vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit but unofanira kuva nepassport iri valid ende vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko mangwana unozodei vabate contact them on the numbers that are showing on the screen. Hautombonide kutravela uchinoti aye wakaitirwa yakomana mvura yemakampanyi itirwa itai maFNB business account ka motanga kuitawo mabusiness ane musoro izvo zvetu kuti chi mwana wese register company mwana wese itawo zvako zvinobatika wanawo FNB business account gara unayo zvinhu zvakutanga kutoita se kutokufambira saka batai Mukoma Owen panhamba dziri paflyers.